Dear students, നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് നോക്കാം. കോമ്പിനേഷൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്നെഫക്റ്റീവിടെ സെയിമാണ്. ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് taken some or all of them at a time is called a combination. First result, number of combinations of n dissimilar things taken r at a time is equal to NCR. The number of combinations of n dissimilar things taken all at a time is equal to NCN, which is equal to 1. Now, next result, the to find the number of combinations of n different things taken some or all at a time. Out of n things, one thing can be selected in NC1 ways, two things can be selected in NC2 ways, three things can be selected in NC3 ways, and so on. Hence, the total number of combinations is NC1 plus NC2 plus etc. plus NCN, which is equal to 2 raised to n minus 1. Next result 3. The number of selections of some or all out of P plus Q plus R plus etc. things, out of which P are alike of some kind, Q are alike of second kind, and so on. The total number of required ways is equal to P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 into etc. minus 1. Result 4. The total number of ways of dividing n identical things among r persons, each of whom can receive 0, 1, 2, 3, etc. n things. അതായത് നമുക്ക് n ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ പേഴ്സൺസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കാം. അതാണ് 0 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക. ചിലപ്പം ചില പേഴ്സൺസിന് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരാം, ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടാതെ വരും, ചിലപ്പം ഒരാൾക്ക് തന്നെ എല്ലാം കിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും. That is given by n plus r minus 1 c r minus 1. അതായത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ n ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോൾസിനെ നമുക്ക് r ബോക്സിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ബ്ലാങ്ക് ബോക്സ് അലൗഡ് ആണ്. അപ്പം ഒരു ബോക്സിൽ എല്ലാ ബോക്സിലും ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം ബ്ലാങ്ക് ബോക്സസ് അലൗഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോൾസ് എങ്ങനെ ആർ ബോക്സിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എത്ര രീതി? ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ n plus r minus 1 c r minus 1. The total number of ways to divide n identical things among r persons when each gets at least one thing. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ തിങ്, കുറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. വിച്ച് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ n minus 1 c r minus 1, which is equal to coefficient of x raised to n minus r in 1 minus x whole raised to minus r. Result 6. The number of ways of selecting r things out of n things of which P are alike and are of one kind, and Q are alike and are of second, S are alike and are of third kind, and so on. അപ്പോൾ n തിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് n ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് r ഒബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ P തിങ്സ് ഒരുപോലാണ്, ഒരേ കൈൻഡാണ്. Q തിങ്സ് അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറിയിലാണ്, S തിങ്സ് അടുത്ത ഒരു സെയിം കാറ്റഗറിയാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് 1 plus x plus x square plus etc. plus x raised to p, then 1 into 1 plus x square plus etc. plus x raised to q into 1 plus x square plus etc. plus x raised to s into etc. The number of ways of selecting r things out of n things of which p are alike and are of one kind, q are alike and are of second kind, and rest n minus p minus q things are all different. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സെയിമാണ്. പി എന്നുള്ളത് ഒരു സെയിം തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെയിം തിങ്ങിൻ്റെ അനദർ ഗ്രൂപ്പ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ n മൈനസ് പി മൈനസ് ക്യൂ ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. That is given by coefficient of x raised to r in 1 plus x square plus etc. plus x raised to p into 1 plus x square plus etc. plus x raised to q into 1 plus x whole raised to n minus p minus q. Result 8. The number of ways of selecting
R things out of n things, of which P are alike and are of one kind, Q are alike and are of second kind, S are alike and are of third kind, when each thing is taken at least once. ഒരു തിങ് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓരോ തിങ്ങും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കണം. ഈച്ച് തിങ് ഈസ് ടേക്കൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ്. ഇസ് ഗിവൺ ബൈ coefficient of x raised to r in 1x plus x square plus etc plus x raised to p into x plus x square plus etc x raised to q into x plus x square plus etc plus x raised to s into etc. Result 9. The number of non-negative integral solutions of the equation x1 plus x2 plus etc plus xr equal to n is n plus r minus 1 cr. Result 10. The number of terms in the expansion of a plus a1 plus a2 plus etc plus an whole raised to r is n plus r minus 1 cr. അടുത്തൊരു important result ആണ് number of rectangles and squares. Number of rectangles of any size in a square of size n by n. അപ്പോൾ n by n സൈസ് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെ നമ്പർ, ആ സൈസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം, is given by r equal to 1 to n r cube. And number of squares of any size is sigma r equal to 1 to n r square. Number of rectangles of any size in a rectangle of size n by p, where n less than p is np by 4 into n plus 1 into p plus 1. And number of squares of any size is sigma r equal to 1 to n plus 1 minus r into p plus 1 minus r. Thank you.